Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I told you it's all about learning. So kuna watu wajui ku differentiate maintenance free battery and non-maintenance free battery. Maintenance free battery ni yenye huwa uweki maji. Nikimaanisha maji ni maji ya betri. Kuna ile maji ya betri, si maji yote ya tap. Huwezi weka maji ya tap. Kuna ile maji inakuanga distilled water for battery. Na kwa maintenance free huwa uweki, but kuna ile battery huwa unaweka hiyo distilled water. So I will show you the difference between maintenance free and non-maintenance free battery. Na kwa maintenance free, ukiinstall kwa gari yako huwa iko na indicator hapa juu, and that indicator ni ya kuonesha kama battery imedrain. But for non-maintenance, non-maintenance huwa haina hiyo indicator, huwa iko na leads, vifuniko. Na hizo vifuniko ndo unaangaliaga the moment umeuziwa hiyo battery, inawekwa kwanza acid hadi mahali imeandikwa maximum, ama inakuwa imeandikwa maximum na minimum. So unawekeango acid hadi hapo, then inainstoliwa kwa gari. After that, the more unaenda, hiyo acid huwa inateremka chini. The more inateremka chini, ndio unafaa kuongeza ile distilled battery water. Usichukue maji ya tap uongeze distilled battery water. So let me show you the difference. Here I have a NS70 maintenance free battery. Ukiangalia hapa juu iko covered, yani imefunikwa, ina leads, iko tu na hii indicator. This indicator ukinunua battery inafaa kuwa green. It's supposed to be green. Ukiangalia hapo ndani hivyo unafaa kuwa, sijui kama mtaiona, acha nijaribu kuonyesha. Yeah. Hiyo green inafaa kuwa green. The moment umeweka kwa gari yako, kuje urealize haiko green, ni kumaanisha either ni kumaanisha battery yako imedrain. What? Nini inachangia kwa battery kudrain? Either kama alternator yako icharge, battery drain. Second, kama wewe ni mtu wa kusikiza ngoma sana na kama hugurumishi, hiyo battery drain. What else? Something else, ikiwa battery yako, ikiwa gari umeweka parking for long, huwa ugurumishi, huwa hiyo battery na drain. Lakini not better, kudrain si kuharibika. Kumaanisha hii battery inatumia acid, na hiyo acid huwa na maji ndani. So acid iko chini, maji iko juu. So inafaa kupelekwa kwa mashini ya charging, ikifanywa kitu inaitwa boosting. Shafanywa boosting, inachanganya hiyo acid, inachanganyika hadi ikichasha changanyika inarudi green, and that battery is ready to use, itatumika tena. But kuna ingine kama ni ya kitambo sana na unaona iko clear, haiwezi, hata ikikaa kwa hiyo mashini ya boosting haiwezi rudi juu, ishazeeka. So maybe cell imekufa moja ama mbili. Now let me show you battery acid.
ile ya kuongeza maji, ile betri ya kumaintainiwa. Let me show you. The difference here, as you can see, hii iko na hizi vifuniko. Hii iko na hizi vifuniko. Hizo vifuniko zake. So hapa kuna mashimo 1 2 3 4 5 6, na kwa hizi mashimo show you better. Ikiwa mpya hivi kama sasa, hii ni mpya, it's a brand new, but huu unawekewa acid. Nikikuonesha hapa kuna maximum na minimum. So your acid unafaa kuwekewa hadi hapa kwa maximum hapa. Then ukiweka kwa gari, the more unaenda the more una cover mileage, hiyo acid hushuka. Ukiteremka unafaa kutop up na ile distilled water niliyokuambia. So that's the difference between maintenance free battery and non-maintenance free battery. But mostly now watu wengi wanatumia maintenance free battery. So that's the difference. I think if you didn't know, you have known now. Let's meet the next video. Thank you. Remember to subscribe, share, comment and like. Thank you, my people.